Hello students. So आम्ही next topic start करता, that is mechanical properties of solids. Okay. So इथून first असं ते म्हणजे elastic and plastic behavior of solids. Okay. So first thing is deforming force. आता deforming force म्हटलं की काय? A force acting on a body produces a change in the shape of the body instead of producing a change in its state of rest or uniform motion. सो हेजे बेस्ट एक्झाम्पल आम्ही घेऊ शकता ते म्हणजे रबर बँड. ओके, जो आम्ही स्ट्रेच करता आणि तो मागीर ओरिजिनल त्याच जाग्यार येता, म्हणजे तेजो एक्चुअली शेप चेंज जाता जेन्ना आमी तेका स्ट्रेच करता तेन्ना. आणि जसो आमी तो फोर्स काडटा तसो तो परत आसलो तसो जाता, रायट. मागीर दुसरें एक्झाम्पल म्हणजे आमी एक स्ट्रींग घेवं शकता अशी, स्ट्रींग न्हू, स्प्रींग. ओके, स्प्रिंगाक सपोज कितें अटॅच केला, तें ओडलें जाल्यार तें परत त्याच जाग्यार येता, रायट. सो ते स्प्रींग आहा ती आमची स्ट्रेच जाता, म्हणजे तेजो शेप चेंज जाता आनी मागीर ती परत आसले त्या जाग्यार. ओके. नाव इलास्टीक बॉडी, अ बॉडी दॅट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप अँड सायज ऑन द रिमुवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स. ओके. सो इलास्टिसिटी ही प्रॉपर्टी जाली, द प्रॉपर्टी ऑफ मॅटर बाय वर्च्यू ऑफ विच it regains its original shape and size when the deforming forces have been removed. So तो deforming force जर काढलो जाल्यार परत ते आसले तशे ओरिजिनल शेपान येता. Okay, that is elasticity. Then plastic body, a body that does not return to its original shape and size on the removal of deforming force, however small the magnitude of deforming force. Okay, परत जर ती त्याच शेपान येना जाल्यार it is called a plastic body. Okay. एक्झाम्पल तेंच्यांनी दिला ते म्हणजे पुट्टी, देन पॅराफिन, वॅक्स. ओके. नेक्स्ट वी हॅव, आता हितून थोडे टॉपिक्स आसा, दॅट इज स्ट्रेस, स्ट्रेन, देन वी हॅव हुक्स लॉ, मागीर बेस्ड ऑन हुक्स लॉ 3 हे आसा, मॉड्युलस, यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस आणि मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. ओके. सो लेट्स सी स्ट्रेस. आता स्ट्रेस म्हणजे कितें? इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स per unit area set up in the body when deformed by the external force. Okay, it is a restoring force per unit area, तितल्या एरियाक तो लागला न्हू, set up in the body when deformed by the external force. So पयली तेका स्ट्रेच करपाक एक फोर्स लागतलो, that will be deforming force. आणि मागीर जेन्ना डिफॉर्मिंग फोर्स आमी काडटली तेन्ना ते परत ओरिजिनल शेपान येवपा खातीर जो रिस्टोरिंग फोर्स लागतलो, दॅट इज युअर स्ट्रेस. ओके. सो इट इज गिवन बाय फोर्स अपॉन एरिया. So as the restoring force set up in the body is equal and opposite to the external deforming force. So जितलो तुम्ही डिफॉर्मिंग फोर्स लायता थंयसर तेका स्ट्रेच करपा खातीर तितलोच आमी तेका परत जाग्यार हाडपा खातीर फोर्स लागतलो, दॅट विल बी रिस्टोरिंग. करेक्ट. सो इट इज इक्वल and opposite to the external deforming force so long as no permanent deformation is produced, that is within elastic limit. The stress may be measured as the external force acting per unit area. So this can also be written as external force applied per unit area. Okay. सो हो रिस्टोरिंग फोर्सेस जाता आणि एक्सटर्नल फोर्सेस जाता, आणि ते एक्चुअली या is equal and opposite to the external deforming force. Okay. We have two types. Okay, normal stress and tangential stress. So normal stress is the deforming force acting per unit area normal to the surface of the body. Okay. आता हे नॉर्मल म्हणजे कितें जालें, 90 डिग्री परपेंडिक्युलर. ओके.
For example, when a wire is pulled by a force, the force acts along the length of the wire and normal to its cross section. The stress is produced and is called normal stress. आता किती आता एक वायर सपोज अशी आहा, ओके. आता तेका हांव ओडटा म्हणजे कितें जातलें, हांगा हांव फोर्स लायतलें, रायट. अशी ती स्ट्रेच जातली ओडोन. सो हें क्रॉस सेक्शनल एरिया जाली हांगा. सो तेका हो नॉर्मल गेलो परपेंडिक्युलर. ओके, तो तेका स्ट्रेच करतलो. So the deforming force acting per unit area normal to the surface of the body. It is called normal stress. Then we have tangential stress. The deforming force acting per unit area tangential to the surface is called tangential stress. So for example, a body being sheared, when force is applied parallel to the surface of the body, okay, is under the tangential stress. आता हे एक्झाम्पल न्हू मी घेऊ शकता. एक तेंच्यांनी एक्झाम्पल दिला टेंजेन्शियलाचे. दॅट इज एक ब्लॉक घेतला, ओके. असो एक ब्लॉक घेतला आणि तेका हांगा फोर्स लायला. सो तो असो स्ट्रेच जालो आनी हें तेजें मूव जाता, ओके. असो जालो तो. सो इट इज the deforming force acting per unit area tangential to the surface. That is a body being sheared when force is applied parallel to the surface of the body. So how parallelan गेलो असो आसा आनी असो लायलो न्हू. सो तो parallel to the surface of the body, okay, is under the tangential stress. नेक्स्ट आमी जेन्ना मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी करतली तेन्ना तुमकां सारकें कळटलें कशें तें, ओके. सो युनिट्स कितें जाता, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वेअर आनी एसआय युनिट न्यूटन पर मिटर स्क्वेअर, ओके. नेक्स्ट पळोवया स्ट्रेन, द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेन्शन ऑफ द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन. सो हे चेंज इन डायमेन्शन, ओके, म्हणजे तेजो रेशो चेंज इन डायमेन्शन टू द ओरिजिनल डायमेन्शन, okay, that is strain. So 3 टायपचे असता, that is longitudinal, volumetric आणि shear. ओके, longitudinal लेंथाचे हेजेर वयता, देन वॉल्यूम आसा तो वॉल्युमाचे हेजेर वयता आनी लास्ट आहा तो आमचो that is on the theta, right? Yeah. So longitudinal strain is defined as the increase in length per unit original length when deformed by the external force, okay. It is also called linear strain or tensile strain. So it is defined as ratio of change in length divided by original length, okay. Then volumetric strain कितें आसा, defined as the change in volume per unit area. हांगा change in length, that is increase in length. So हांगासर change in volume per unit original volume when deformed by the external force. So change in volume upon original volume. Last one is shear strain, defined as the angle theta through which a line originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force. म्हणजे कितें, when the changes takes place in the shape of the body. हांगासर लेंथान चेंज येयला, हांगासर वॉल्युमान चेंज येयला आनी हांगासर तुमचो शेपान चेंज येयला, शेपूच चेंज जाला बॉडीचो, ओके.
सो हांगा सुद्दां तें अप्लाय जाता परत. एक ब्लॉक घेतला मागीर तेका फोर्स लायता कोणी डिफॉर्मिंग फोर्स तो असो जाता, इतलो फुडें वयता. ही सकयल्ले पार्ट आसा तो तेजो फिक्स उरता. ओके, सो या it is defined as the angle theta in radian through which a line originally perpendicular to the fixed face gets turned on applying tangential deforming force. Okay, this angle through which the reference line turns, so ही आमची ओरिजिनल लायन आसा आनी ही जी टर्न जाल्या ती लायन. ओके, हांगासर एंगल थिटा फॉर्म जाता. सो दॅट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ शियर. ओके, when force is applied parallel to the surface of the solid body, then the change takes place only in the shape of the body. The body remains in equilibrium as there is no net force or net torque acting on the body. Okay, such a shear is called pure shear. Okay, it can happen only in case of a solid. आता हे सगळे आम्ही सॉलिडान आसा न्हू, सो ते घेतला. If a force is applied parallel to the surface of the fluid, it will begin to flow in the direction of the applied force. So in terms of म्हणजे आता आम्ही जर फ्लुइडान आसा जाल्यार जर फोर्स हांवें पॅरलल टू द सर्फेस अप्लाय केला जाल्यार ते फ्लो करपाक लागतले. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लायड फोर्स. बट इन केस ऑफ सॉलिड कितें जाता, हो असो मातशी लायन टर्न जाता. ओके, म्हणजे तेजो शेप चेंज जाता. ओरिजिनल शेप स्ट्रेट आहलो, आतां मातसो बेंड जालो, रायट. सो strains have no units. Okay, they are dimensionless physical quantities. Next we have Hooke's law. So it states that the extension produced in a wire is directly proportional to the load attached to it. So आता हे actually stress आणि strainaचेरूच डिपेंड आसा. म्हणजे तो कितें म्हणटा की जितले तुजे हे एक्सटेंड जाला म्हणजे कितें चेंजीस येयल्या, ओके, that is change in the shape or change in the volume or change in the length is directly proportional to the load attached to it. It's directly proportional to the stress, that is the deforming force, okay, which is a restoring force actually. Okay, stress is the restoring force. So तेका तो proportional हा. restoring force कितलो हा तेजेरूच डिपेंड आसतले की तुजो शेप कितलो चेंज जाला. Okay, so extension is proportional to load. It says that strain is proportional to stress, right? So proportionality constant घालचो पडटलो हांगा हें घालपा खातीर. सो तो कॉन्स्टंट आनी ह्या कॉन्स्टंटाक आमी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑर कोएफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी म्हणटा. ओके, सो हे 3 टायपचे आसा. देर आर 3 मॉड्युलाई ऑफ इलास्टिसिटी: यंग्स मॉड्युलस, बल्क मॉड्युलस आनी शियर. ओके,